Hi, hello, namaste. Welcome back to my YouTube channel. This is Manjunath Patansheti and you're watching Physics Square. So in the previous session, we had a discussion about physical world. Today, we will be discussing about our second chapter, that is nothing but units and measurements. But actually, you people in first PUC, people study all these branches which are right here. You will study about mechanics. Secondly, we will study about gravitation. We will study about physical properties of matter. We will study about heat and thermodynamics. We'll study about oscillations and waves. So you will be concentrating on all these branches, on all these parts of physics in class 11. So without wasting much time here, let us move on to our actual concept, that is nothing but units as well as measurements. So, before going to start with the units and measurements, I want to ask a few questions. What actually a physics is? You people have learnt in the last class what actually a physics is. So, how do you define physics basically? So, you are talking about units and measurements. ಸರಿ, ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನನಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್? ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ what you can say, physics is a quantitative science which is based on measurement of physical quantities. Physics is a quantitative science which is based on a measurement of what? Physical quantities. Now question comes, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವತ್ತಿನ ಡೌಟ್ಸ್ ಅವತ್ತೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನೌ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, QUANTITES. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಸ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಮೀ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ physical quantities are those which can be measured, as well as which are
which are used to understand laws of physics. Sorry, let us see how these physical quantities are going to help us, and let us see what are these physical quantities, what is the actual meaning of this, which can be measured anta helade matte nanu, which can be used to understand the laws of physics, or else you can understand various physical phenomena. Artha aita? Say for example fever anta tagantini nanu. Example fever ಅಂತಂದರೆ ಜ್ವರ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ವೆನೆವರ್ ವಿ ವಿಸಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ವಾಟ್ ದೇ ಡಸ್ ಇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೆಜರ್ ಫೀವರ್? ಈ ಫೀವರ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೆಜರ್ ಫೀವರ್ ಬಿಕಾಸ್ there is no instrument developed till today which is going to measure fever. But yes, there is an instrument which is called as thermometer, which is going to help you in understanding the fever. That is nothing but by measuring the temperature. So literally what you are going to do antandre, here by using thermometers you are going to measure the temperature but not fever. So you cannot measure fever, even including sadness. ಸರಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿಸ್? Do you think you can measure the sadness? No, you cannot measure sadness. So sadness cannot be measured. Do you think that can you measure happiness? Do you think can you measure happiness? It is also comes under the same category. You cannot measure happiness, you cannot measure fever, you cannot measure sadness, you cannot measure happiness. So what is the conclusion you are going to draw from this? It is nothing but physics doesn't deals with emotions. Physics doesn't deals with emotions. Physics emotions ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಲೇನಾದೇನ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಆಧಾರಿತ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಹುಡುಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫೀವರಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಿಯರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಫೀವರ್ಗೆ, ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ಗೆ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗೆ, ಉಳಿದೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಸ್ನ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಟೈಮನ್ನು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಮೆಷರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ hours, you will measure time in terms of minutes. And also you can measure length. So mass, time, length, there are many other physical quantities that I don't want to deal with right now at this stage. Later on when I'll move on further, there you will be understanding all those different physical quantities. But right now these fundamental physical quantities are going to help you. So what are the example physical quantities means which can be measured and which helps us to understand the laws of physics, as well as what are the examples for this? Mass, time, length, etc. are the examples for these physical quantities. So I want you people to take down the screenshot, or else you can write down if you want. Make it soon. Finished? Yeah.
See, these physical quantities, again they have been bifurcated into 3 types. These physical quantities are bifurcated into how many types? They are bifurcated into 3 types. Physical quantities are of how many types? 3 types. First is fundamental, physical quantity. Next is derived physical quantity. Next is supplementary physical quantity. First one is fundamental, second one is derived, and next one is what? Supplementary physical quantities. So here let us understand every physical quantity in a very detailed fashion, because all these physical quantities are quite necessary for us to understand, so as to understand upcoming physics. If you don't understand all these basic terms right now itself, then the coming physics is going to be pose very serious difficulties for your coming days. So I hope you people to take down fundamental, derived as well as supplementary. Chalo, let us start with first one, that is nothing but fundamental physical quantity. Fundamental physical quantities. So fundamental physical quantities andre yavudu? Fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities andre yavudu? Fundamental physical quantities antandre, say for example, which are very basic. These are physical quantities which are independent. And they are very basic. ಇದು ಒಂಥರ ಮೂಲವಾದಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಇವುದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸು ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ವರ್ 3. ಎಷ್ಟಿತ್ತು 3 ಮೊದಲು? ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ವರ್ 3 ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ 7 ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. How many fundamental physical quantities are there? They are 7. How many there are? They are 7. Example. Yeah. So how many fundamental physical quantities are there? There are 7 fundamental physical quantities. With the help of this only, we will derive other, or we will understand other physical quantities. So I want you people to write down all these things. And you have to remember all these physical quantities forever, because if you don't understand this, then physics is going to be posed very seriously tough for you people in the coming days. Yeah. So next one is derived physical quantities. Next one is what? Derived physical quantities. Next one is derived physical quantity. What is derived physical quantity? Derived physical quantities ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಿಂದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ derived from fundamental
fundamental physical quantities. Like what? Like what? Say for example, let us talk about talk about area. So area formula ಗೊತ್ತಲ್ಲ, what is area? Area is nothing but length into breadth ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, length into breadth. ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಯಾವುದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಬಟ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ನ ಸಹ ನಾವು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅಳೆಯೋದು, ಬ್ರೆಡ್ತ್ನೂ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿತೇವೆ, ಲೆಂತ್ನೂ ಅಳಿತೇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ತ್ನೂ ನಾವು ಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್, ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಬಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಯಿತಾ, ಬ್ರೆಡ್ತು ಸಹ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಅಳೆಯೋದು. ಮತ್ತು ಹೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಯಿತಾ. ಐ ಮೀನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೆಜರ್ height in terms of meter. Therefore it comes out to be meter cube. See here, if you observe these two examples, area, volume, and you can speak about speed also. Speed is given by distance divided by time. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಲೆಂತಲ್ಲಿ, ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ, ಟೈಮನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಯಿತಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the quantity which depends upon, or the quantity which is derived from the fundamental physical quantities. Hope you are understanding this. So I want you people to write it down. Make it fast. Finished? Sorry. Next, don't worry about units and all, because I will be dealing with the units in the coming class or so. So now last one is nothing but supplementary physical quantities. What are supplementary physical quantities? See, they also can be called as so-called what? Fundamental physical quantity. But we keep these two. There are two supplementary physical quantities actually. ಎರಡು ತರ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there are two. How many? There are two. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ. ಮೊದಲೇದು ಬಂದು ಯಾವುದ್ರಿ? ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ these two books what you are seeing here as a plane. See, this is one plane and there is one more plane here. There is one more plane. Now I am literally joining these two plane like this. ಆಯಿತಾ, ಈ ಥರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿದಾಗ you can observe that there is a angle formed here. ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲೇನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, that angle is nothing but what? Plane angle. Here I am considering d theta. D theta means what?
small angle which is formed between these two planes. Now if I join this becomes arc. This becomes what? Arc. Basically I'll call arc as ds. I'll call that it as what? ds, small distance. And this is nothing but radius. This is nothing but radius. So now if you want to define plane angle is defined as d theta is equals to arc divided by radius. Arc divided by what? Radius. So what is arc? Arc is nothing but ds divided by what is radius? Radius is r. Therefore d theta equals to ds divided by r. So this is a formula of plane angle. This is formula of what? Plane angle. Next comes solid angle. Next comes what? Solid angle. So I don't want to go with the definition of solid angle and all. Imagine a cone. You will have to imagine a 3D picture of cone. 3D picture of cone. So here in cone, if this is a cone, and if you observe carefully at this section, there will be an angle formed, right? There will be an angle formed like this. This angle is nothing but this solid angle. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು solid angle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡೋದು d ohm ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So if this is the area, small area dA, and if this is the radius, how we are going to formulate a formula for solid angle? The formula for solid angle is d ohm is equals to dA divided by r square. d ohm equals to dA divided by r square. These are two supplementary physical quantities. See what happens normally in the examinations, in the theoretical examinations, for 1 mark and 2 mark, they may shoot this question in the question paper. Say for example, name 2 supplementary physical quantities, then you will have to answer plane angle as well as solid angle. Or else even they will ask, give the units of 2 supplementary physical quantities. That I next discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So plane angle ಮತ್ತು solid angle. So these are the 2 physical quantities. So you people have now understood that there are 3 types of physical quantities. Number 1, fundamental physical quantity. Number 2, derived physical quantity. As well as number 3, that is nothing but supplementary physical quantity. So next we will talk about measurement. We will talk about what? Measurement. This is very interesting part of the topic. Measurement. Next one is measurement. Sorry. Measurement andre ಏನು? What actually is the measurement? See, measurement, how you are going to define measurement? How you define measurement? ಅಳತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? Okay, in Kannada, ಅಳತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? So how you define all these things? ಅಳತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? So any answers from your side? See, measurement is nothing but comparison with standard reference. Measurement is nothing but what? Comparison with standard reference, or you can call it as unit. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ just pay attention towards my example. Now say for example, you want to measure the length of the board. What you are going to measure? You are going to measure the length of the board. ಏನೇನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಿಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್.
ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಡಸ್ಟರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಡಸ್ಟರ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ಸೊ ಈ ಬೋರ್ಡಿನ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಅಥವಾ ಎಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, 12 ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟರ್, 12 LD ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 12 LD ಮೀನ್ಸ್ 12 ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಸ್ಟರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಏನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಲೆಂತ್. ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, 12 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೆಂತ್, 12 ವಾಟ್, 12 ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ duster. 12 means what, a number. 12 is nothing but what, a number. So I'll be putting it as L. LD means what, LD is nothing but reference unit. ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಲೆಂತನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಲೆಂತನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದರಿಂದ, ನಾನು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, n into u. So remember this formula, physical quantity is nothing but what, n into u. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n into u. ಸರಿ, ಬೇರೆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್? ಯಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Say for example, I have a pen. What I have a pen. Say for example, the length of the board is 5 meter. The length of the board is how much? 5 meter ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 5 ಮೀಟರ್ಸ್ನ ನಾನು, this 5 is nothing but numerical value. What is m? M is nothing but what? Reference unit which I have chosen. ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ನ ಯೂನಿಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 5 is nothing but what, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, m is nothing but what, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ 5 meter can also be written as 500 centimeters. 500 is a number, cm is nothing but what, cm is nothing but again a unit. This can also be written as 5000 millimeters. 5000 millimeters. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. 5 meter ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, 500 centimeter ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, 5000 millimeter ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ವಾಟ್, ಸೇಮ್. All this is also length, this is also length, this is also length. Here length is not getting changed. Whatever the physical quantity you are going to measure, it is not going to change. Then what is going to change here? Only the units are changing. What are changing? Units are changing. It means meter became centimeter, centimeter became millimeter. So what is the conclusion you are going to draw from this? See, whenever pay attention towards this, whenever you increase numerical value, see here ಮೊದಲು 5 ಇತ್ತು, 500 ಆಯಿತು. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀಟ್ರ್ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿಟ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಚಿಕ್ಕ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. 500 ಇದ್ದಿದ್ದು 5000 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಬೇಕ್ರೆ, ಯೂನಿಟ್ have to decrease. Therefore whenever there is increase in the number, the unit gets smaller. Units gets what, smaller. Therefore meter became centimeter, centimeter is smaller than millimeter. So if you observe this formula, to measure any physical quantity there are some requirements. So first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ತದನಂತರ ಎರಡನೇದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n tells that how many number of times this unit is repeating in the physical quantity. Number of times. Number of what? Number of times. What is this? This is n. This is nothing but what? Unit. These two are, standard unit, standard reference unit you may call. So these two are must for a measurement of any physical quantity. These are must. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸರಿ ನಾನೇನೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ನ ನಾವೇನೋ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ನ ನಾವೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. There are some basic requirements. There are some what? Basic requirements. There are some basic requirements. Requirements to standard reference unit. ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಡಸ್ಟರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಸಂಬಡಿ I will ask him to calculate the length of the board. It is not necessary that he will go by the duster. He can go by with the help of chalk piece. He can take chalk piece and he can measure. So here units are changing. Myself, I used duster. The second party is using a chalk piece. Who knows? Third party may use his hand to measure the length of the board. Yeah, in all the three cases, the numerical value is going to be completely different, as well as this is not the proper way where you are going to measure the length. So ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನು ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ accepted. It should be internationally accepted. Say for example, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದೆ 12 ಡಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂತು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ 13 ಡಸ್ಟರ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಶ್ರೀಲಂಕಾದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ 15 ಡಸ್ಟರ್ಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ Pakistanis also come. They will tell that the length of the board is 50 dusters. And some other people will also come and tell that they will use their own different values. See, all the different nations are having different values. Then the question comes, whose value should be considered? ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ತಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದ್ದು ಇನ್ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಇನ್ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು
ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಂದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 20 ಸಲ ನಾನು ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ದು. ಒಂದು 3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಂದು ನಾನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅವಾಗಲೂ 20 ಸಿಗುತ್ತಾ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್? ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಏನು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ? ವೇರಿಯೇಷನ್. ದಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Therefore, what is my intention? My intention is it should be invariance with time as well as invariance with what? Place. ಜಾಗದ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಜೊತೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಬಾರ್ದು? ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್. To set up what? Standard reference unit. I hope you people are understanding this. So in the coming session I will be dealing with system of measurements. In the coming session I will be dealing with what? System of the measurements and remaining topic of this chapter. Hope you people are catching my lectures, and if there are any doubts, you people can put all those doubts in the comment box actually. And I said one more thing in the previous session that I gave an assignment. ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬೀಳುತ್ತೆ, which is going to fall faster, whether the ball or whether the feather ಅಂತ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರು. I wanted to give an answer in this video only, but I am giving one more chance for you people. Think about it. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ, vacuum, when there was a vacuum, both came down at the same time. But in the presence of air, the ball came down first as well as the feather came down later. And some people are texting that it is all the play of mass and all. But I am giving you one more chance. Think about it. Put your answer in the comment box. And if there are any doubts, definitely without seeing front and back, throw the questions to me. And some people are asking me that to explain in Kannada. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಪುಲ್ ಆಲ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, some people who wants the session in English will get bored. So we are trying our level best to go with bilingual like English as well as Kannada in the parallel fashion. I want you people put your 100% effort, especially those who are coming from Kannada medium. Put your 100% effort so that you can understand the lectures in a better way. Thank you all. Keep supporting, keep watching.